Addyx, 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 Addyx. सो आज तुम्हाला मी आता एक सॉन्ग ऐकवलं आणि तुम्हाला विचार पडला असेल की हा सॉन्ग कशा प्रकारे बनवतात आणि बेसिक नॉलेज वगैरे डिटेल्स काय याचे आणि कशामध्ये बनवतात काय, तर तेच मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगतो. असे व्हिडिओ तुम्हाला कुठेच भेटणार आहे. तो व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण मी DJ Addyx तुमच्यासाठी असे नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन येत राहील. चला तो व्हिडिओ बघूयात. सो गाईज बघू शकता वर आपण BPM सेट केलेला आहे 135 आणि साईडला आहे ना किक घ्यायचं आपल्याला स्टार्टिंगला. तर आपण किक घेऊया सर्वप्रथम.
Addyx. Addyx, 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 Addyx. Addyx, 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 Addyx. सो गाइस तुम्ही बघितलं असेल कशा प्रकारे सॉन्ग बनवतात. हे काय म्हणजे एवढं प्रॉपर सॉन्ग नव्हतं, म्हणजे एक नॉर्मली तुम्हाला एक बेसिक नॉलेज आणि डिटेल्स सांगितले, म्हणजे कशा प्रकारे सॉन्गची सुरुवात होती आणि कशा प्रकारे काय काय ऍड करतात, काय काय टाकतात त्यामध्ये, कसं सॉंग्स बनवतात, वॉइस टॅग कसं ऍड करतात, हे फक्त तुम्हाला एक नॉर्मल बेसिक नॉलेज वगैरे डिटेल्स सांगितले मी तुम्हाला. बाकी सॉन्ग मध्ये खूप काही गोष्टी असतात जे ऍड करण्यासारख्या असतात. यामध्ये मी जास्त काय ऍड केलं नाही, फक्त एक नॉर्मल तुम्हाला मी समजून सांगितलं, म्हणजे कशा प्रकारे सॉन्ग बनवतात ना, ती सुरुवात कशी असते एक नॉर्मली सांगितलं मी तुम्हाला. तर तुम्हाला समजलं असेल कशा प्रकारे बनवतात. बाकी तुमचं माइंड लावून तुम्ही तुमच्या पद्धतीने एकदम भारी सॉन्ग बनवू शकता. असं खूप काही अजून गोष्टी असतात जे ऍड होतात. तुम्हाला फक्त एक नॉर्मल बेसिक सांगितलं, बाकी ऍड करायला म्हणलं तर खूप टाइम पण जाईल त्याला. तुम्हाला समजलं असेल कशा प्रकारे सॉन्ग बनवतात. तुम्हाला काही जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ नक्की लाईक करून जावा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि अजून कुठल्या टॉपिकवरती तुम्हाला व्हिडिओ पाहिजे असेल तर व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शन मध्ये मला कमेंट करून नक्की सांगा. मी DJ Addyx तुमच्यासाठी असंच नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन येत राहील. तर भेटूया अजून एका नवीन व्हिडिओ मध्ये.